School of Evolutionary Biology, and today we will have a big program, and we will start with joining presentation of Igor Zeverin and Maria Ghazali. We are very happy to host this presentation. Igor Zeverin is working in Schmalhausen Institute of Zoology, and he started his education in Kyiv University, and he studied evolution of mammals, mostly bats. And now he teaches some courses in numerical methods at Taras Shevchenko National University of Kyiv. Maria Ghazali started her education in the National University of Kyiv Mohyla Academy in Kyiv, and now she's working in Schmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Science of Ukraine. And she studied evolution of the different traits of vertebrate animals. So the floor is yours. Thanks. Good morning to everybody. And we present our lecture about integration and modularity, very classical problem in the zoology and in morphological zoology. Yes. Everybody knows about principle of correlations formulated by Cuvier. He states that function and organs connection is so evident that the skillful anatomist, upon knowing one of those parts, may easily conjecture most of the others and may agreeably to the preceding laws even guess the extent of the other functions. After Cuvier, so many researchers studied modularity integration, and in our corner of the world, main researcher was Ivan Schmalhausen. Our institute was founded by him, and he begins his studies on integration of organism and evolution of correlational systems in the late 1930s. Then, after Lysenko period, all studies on genetics and evolution was banned, and it takes several decades to return to these studies. After the World War II, before Lysenko, Schmalhausen worked in Moscow, but scientific theme about integrations and how natural selection shapes integration was continued in our institute, and we also continue it today. So, what happens in the Western world? Western world didn't have Lysenko. It was steadily developing their scientific thought. And in 1950s, Olson and Miller formulated what is morphological integration, and they also suggested a very simple statistical framework to know what could be called modules
some sets of highly correlated traits and how to study integration in evolution. So also, they presented population as a multidimensional matrix of traits, then variance-covariance matrix or correlation matrix was a representation of the populations, and analyzing this correlation matrix, they suggested to partition traits on several sets. They call it this functional sets or phenotypic sets. Nowadays, we call them modules. In the Soviet Union science, we call this correlation pleiades. And so, also, and Miller turns the attention to evolution because we need to remember that nothing in biology makes sense except in the light of evolution. The meaningful picture of the world is could be formulated only when we know genetics and we know how genotype is expressed in the phenotype. So, everybody knows about Mendelian genetics. It's a genetics about discrete traits, which are expressed with some genes which have some alleles. One of these alleles could be dominant, but metric traits are not discrete. Metric traits is like height, weight, breadth, or some width, and so on. They are produced with complex action of many genes and also environment. So all the phenotypic variation could be expressed as sum of variance components. One of these variance components is very important for us. It's additive genetic variance, that is correlations on the variance that is transmitted to other generations, to the offerings, from the parents to the offerings. Other variant components could be called environmental. They combine here interactions between genes, interactions between genes and environment, other abiotic and biotic factors, and so on. So here is an example of some plant, and the mean value is a dashed line, and deviations from this mean that is expressed according to the interaction between genotype and environment. It was calculated that additive variance component is about 20%, and all other variation could be explained by environment. In total, this is phenotypic variance of this trait. Ratio of additive genetic variance to the total phenotypic variance is a narrow sense heritability, and in most traits, in most morphometric traits, it's about 30–40%. So this one is a multivariate expression of the breeding equation. It describes response to selection. Response to selection connects with, from one hand, with maximizing the fitness of the populations, and from the other hand, additive genetic variance shapes this response to selection. Here is adaptive length space. Every population tends to go to the point with maximal fitness to the adaptive peak. Chevrolet
It's a great zoologist who combines quantitative genetics and morphometrics and formulates very simple statistical framework to make investigation of the morphological integration easier. So he studied macaca rhesus, introduced colony on the island, and they on this island, they have almost 400 skulls. Chevrolet takes 50 measurements according to some theoretical considerations and observed correlations. He partitioned his traits on seven sets, functional sets, sets with higher correlations within these models than between. And after very simple statistical transformations, he calculated correlations which are connected with additive genetic variants and by difference of phenotypic minus genetic, he found and estimate environmental correlations. So what he found out? He found that skulls indeed were largely determined by genetic factors than environmental. And then he focused his attention on some modules, and although 7 sets were merged for the like brain case and facial models, he found out that brain case evolves independently according to this within and between correlations, but facial traits evolve dependently. They depend on other traits of the skull. In this article, Chevrolet also formulated how mosaic evolution of the different parts of the organs independently from each other may occur. So the first way is additive genetic correlations must be zero, must be absent, or there must be counteraction of directional and correlational responses to selection. Multivariate selections is very easy to calculate from some experimental from experiments, so or from capture mark recapture field studies. You need to estimate fitness. It could be survival of the organism during some period, and some characteristics, some traits that of these individuals. So multiple regressions, you have some coefficients on each of these coefficients, regression coefficient is connected with some selection gradient. So beta is a linear directional selection. It is responsible for changes in the means of traits from parents to offsprings. And gamma is describes quadratic selections and correlation selections. It is usually represented as a matrix, a square matrix. And of diagonal elements, it's a strength of correlational selections, whether traits are positively correlated or negatively correlated. And diagonal elements shows the strengths of stabilizing or disruptive selections. It's much more complicated relationship, so I will show you on the fitness surfaces. It's a fitness surface for 2 traits. Here is fitness, and we see that when selection is positive or disruptive, we experience like 2 peaks and 1 valley. Population that is situated here tends to climb uphill to one of the peaks. Shape of fitness surface correlates with how strong is directional selections. The more interesting part is in the
negative selections or stabilizing selections, its shape depends on how strong is correlational selection. When correlational selection is very strong, fitness surface tends to be with Wally, it's disruptive, more like disruptive selections. This saddle point is not stable. Population will tend to climb to one of the peaks. It can be stable only when populations experience frequency-dependent selections for some rare combinations. Then when selection pushes population to one peak, it became unfavorable, and more favorable is the another peak, so populations goes down, and this saddle point becomes stable. Fitness surface not always peaks and valleys. It can also be rich surface. It can occur when we have the same effect but opposite sign of quadratic selection coefficient and correlation selections, or when selection acts only on one of the traits. Not only means can change during evolution. Additive genetic matrix also changes, and it also governed by selection gradients, those three selection forces. Directional selection, correlational selections, and indirect selections or quadratic selection. So let us imagine that there were no correlations, and quadratic selections will decrease genetic variance under stabilizing selections and increase genetic variance under disruptive selections. That is well seen from the fitness surfaces, because stabilizing selections eliminates all extreme phenotypes, and we see a shrinkage of variation. Directional selections always decrease variance in the population. So directional selections enhance effect of stabilizing selections and also mask effect of disruptive selection. Here are some simulations. We have some initial correlations with two models. Those blue are highly correlated traits. White is zero correlations, no correlations between traits. And if there is very simple case, no directional selections, no stabilizing selections, our variance covariance matrix may change according to the sign of correlational selections. So when correlational selection is positive, thus correlations between traits will increase, and vice versa. More interesting part when we include directional selections into our simulations. Again, this is initial correlations, no stabilizing or disruptive selections here, and we have changes only in the directions of directional selections. It could be in the same directions for all traits, or in opposite directions for some model. It could be positive directional selections when populations increase in size, or negative directional selections when populations tend to decrease in its size. So when there is no correlational selections, strong correlations will weaken, but zero correlations will enlarge. That is under the opposite directions of directional selections gradients for different traits. And when correlational selections positive, we will experience not so much evident change in the strong correlations within models, but very strong changes when correlations are zero. So in all of those cases, modularity systems will decrease. The only way
to maintain some correlational structures, some models, is to act specifically on those models. So, but what we can do when we study some long-term evolutionary chains, some wild populations, when we cannot make experiments or to study those populations for a long time, like Chevrolet did with macaca. Schlatter suggested, and also Chevrolet checked these assumptions, that G matrix, additive genetic matrix, could be estimated with P matrix, phenotypic matrix. It's an observable correlations between traits. He gathered all data that he has in the 80s and found out that indeed genetic correlations are well correlated with phenotypic correlational matrix. It's well connected with heritability. The high correlations between P and G is when heritability is high. And he also estimates mean values for different traits. For morphometric traits, it has the highest heritability. For life history, it's a little bit lower. For behavioral traits, also lower than morphometric. So in morphometric studies, we can use observable correlations as a proxy for genetic matrix. Constraints, it's another very important topic in the study of modularity and integration. Here is different shapes of adaptive landscape coded as large omega and genetic variance-covariance matrix. This is the simplest case when we don't have correlational selections, only stabilizing selections acts on those populations, and the shape of genetic correlations here is presented with blue color. So in this simple case, when we have no correlations between genes, no correlations in fitness, all populations will be straightforward to the adaptive peak. But when we have some shape in genes, between genes correlations or in adaptive landscapes, then we will see changes along some lines of least resistance. So here is genetic lines of least resistance correlates with long axis of genetic variations. It's a long axis of this ellipse. Small genetic variance is concentrated along this axis, and selected lines of least resistance, most important lines, is the short axis of red ellipse. The axis that is connected with less effect on fitness, because populations need less effect on their fitness. When populations is near the optima, it is slow evolutions. Populations fluctuate along the peak, and selective lines of least resistance control the situations. When populations very far from its optima, then genetic lines control the situations, and populations rapidly approach the peak and then fluctuates near the optima. Genetic lines of least resistance shows the direction of the highest evolvability, potential ability to produce new adaptive variation. Again, we don't know how was in the wild population and in the long scale evolutionary studies. We may suggest how directional selection acts in what direction, but don't really know. So Hansen and Yule suggested to use a set of random directional selections and to see how
variance-covariance matrix can respond to those set of random gradients. You see here that when genetic correlations are very high, we will see very narrow ellipse, large amount of constraints, and populations is less flexible. When genetic correlations are low, we have less constraints and more flexibility. All other references are worth to read because Maroek I will discuss lately. Melo developed EvolQG R package. Then Grabowski and Porto measured what could be and what is the most efficient sample size for different metrics of response to selection. So Hansen, Yule, and then Melo described several metrics. So constraints, it's a correlation between response to selections and vector of maximum variations. Vector of maximum variation in observed correlations could be easily estimated with principal component. It's always correlate by first principal component, the component with the maximum variation in our data. It's also called as a correlations between response to selections and those PC1 genetic line of least resistance or line of least evolutionary resistance, or that is abbreviations for these terms. And then all other metrics are means of effects of random directional selections, beta, black arrow, and response to selections, green arrow. Evolvability, the magnitude of the response under directional selections, respondability, how fast populations respond to selections, conditional evolvability and autonomy measures constraints, and autonomy is a portion of evolvability that remains after conditioning on other traits, and very important metric is flexibility, how populations is aligned with the direction of selections. Maroeg, they gathered many skulls on mammals, almost more than 3,000 skulls for 22 species, 15 orders, 35 measurements. Their aim was to investigate how all those evolutionary metrics are connected with modularity. This picture is a representation of the correlations. We have ellipse, direction of the ellipse referred to the direction of correlations, negative or positive, and narrowness of the ellipse is a strength of correlations. Crosses, black crosses, it means that no significant correlations was observed between those metrics. So what is important here? Flexibility is well correlated with modularity. They express modularity as a ratio between within models correlations and between models correlations. So if you want to study modularity, it's a very simple way. You just need to make a hypothesis about evolution of some parts of the organs in different groups, then gather good data. It's very important to have sufficient sample size to estimate correlational variance-covariance matrix. You need to correct for sex, geography, etc., all other factors which can influence correlations between traits. You can then estimate for several groups or only for one group. It's more interesting for several groups. Then use EvolQG in R. Or you also can use some other R packages. Those can help to formulate modularity hypotheses. And the most important part is interpretations. You need to know your object, and you
need to know what is evolution was under these all traits. So geometric morphometrics usually uses covariance ratio for shape data. We have some hypotheses about partition. Here is an example of rodent's mandible. And then you calculate, it's very simple mathematical formula for covariance ratio. It is implemented in geomorph package. If CR is less than 1 to 0, then you have more modular structure. Vice versa, you have more integrated structure of the structure, some structure. These methods needs partition of traits. There are so many ways to partition traits. You see here on the example of Drosophila wing, different studies according to some theoretical considerations, anatomical, functional considerations. They can divide, in this case, Drosophila wing into many different models. Then you can check what is best modularity, when which partition is the most correlated with largest modules. And the other way is to search a minimal configuration of partitions. Here is an example in MorphoG. It's a program software for geometric morphometrics, or in geomorph according to different metrics. But I need to emphasize that minimal configurations partitions, there are so many minimal configurations that not all of them could be biologically interpreted. Another way for partitions is to use graph theory. Here I used interlandmark distances between landmarks of Drosophila wings, and this one is an underated weighted graph of traits, and the broadness width of the lines associated with the strength of correlations, and color is direction of correlations. In the graph theory, when we partition our structure into some models, we don't care whether correlation is negative or positive. So here we may suggest maybe 2 or 3 modules, sets of highly correlated traits. Igor with Oksana Vertimach suggested some bootstrap techniques to estimate support for clusters of traits. And here is with the teaching purpose, partition of the Drosophila wing. It's well seen that 9 modules were suggested by Newman's modularity algorithm. In general, these are maybe merged to 3 main modules, some proximal part, distal part, and central part of the wing. I don't know nothing about development of the Drosophila wing, but it's like for teaching purpose, it's okay. It's very important to say that I took data from internet, from GitHub. Here is a reference for this data. It has large amount of specimens, and it's very good so that we can estimate our correlation covariance matrix with a good support. So, evolutionary statistics. We see that integration measures are rather moderate for this wing, then metrics of evolutionary response. It's very important to remember that in EvolQG package,
those three measures, respondability, evolvability, and conditional evolvability, have the same dimension as in data, so you cannot compare this between different groups of animals. Hansen and Yule suggested to make a mean standardizations of those data, but it's not implemented in EvolQGG. Three last metrics are dimensionless, flexibility and constraints range from 0 to 1. Here we have moderate level of flexibility and constraints. So shape of the wing is moderately conservative. It has very low autonomy, maybe due to the modularity. One trait evolves in direction selection when other traits are under stabilizing selection. It's very low here because all these traits are connected in some modules. So, okay. And our data, my data is our dentition of meiotis. Meiotis is great bat. It's very large for bats. It's about 2 centimeters in the length of skull. And I studied dentition. With Oksana and Igor, we measured modularity and evolutionary statistics. It's very complicated to study real wild populations in the museums because they always have a different level of preservation. So we make analysis for both left and right sides of dentitions. Here is left and right teeth of meiotis bleati, and here of meiotis meiotis. They are very close species which diverge in Pleistocene. It's almost nowadays. Meiotis bleati is smaller than meiotis meiotis, and it suggests that ancestor of this bats was most likely like meiotis bleati. It was smaller and the shape of the skull and dentition was similar to bleati. So first step is to analyze what is how variation of this data is structured. We see here that it's a principal component analysis. We see here that meiotis indeed a little bit larger than meiotis bleati. So we may suggest that there could be some directional selections for size enlargement in meiotis meiotis. When we suggest direction selections, we always think that there must be some decrease in variance-covariance genetic matrix, or as a proxy, we use phenotypic matrix. But we don't see this in the modularity structure of dentition. Again, left and right, right dentition, left, right for both species. Since we have observations with a large amount of missing values, it's due to the not very good preservation of material in the museums. And we cannot calculate support for those clusters, and we rely on comparing left and right matrices. In meiotis bleati, we have large modularity, large amount of modules. In meiotis meiotis, we have less amount of modules and maybe more integration of dentition. When directional selection acts, it decreases variance, correlational selection counteracts, but correlational selections most likely acts on some very functional traits when it is important to maintain those correlations. We know that in meiotis meiotis and meiotis bleati and in all meiotis, there is a simplification of dentition. We have simplification of dentition. We have several vestigial teeth that lose their functional role, and you see that variation of those traits are much higher than other coefficient of variation than other traits. There could also be
more frequency of abnormalities. Here is very interesting abnormalities when third upper premolar is absent or supernumerary. Here is 3 premolaris here. And also when these are the weaken of the stabilizing selections, when they simplify, they also lose their connections with other traits. Here is third upper premolar in meiotis bliti and meiotis meodis. It decreases the correlations with other traits and also loses some connections. And very interesting part is that lower premolar is also decrease in the number of links with other traits in meiotis meodis. But we cannot call this these tools as vestigial tools because it doesn't increase in its variation. So, simplification of dentition is a common thing in Vespertilionidae. It's a family of bats to which meiotis belongs. Meiotis has the maximal for all bats dental formula. It's 38 teeth. Here's upper teeth and lower teeth. We see that small premolars are indeed very small, and on both sides, upper and lower dental rows. Then in the row of evolution, firstly, upper third premolars escape from the dental row, then upper third and lower third escape. So it's well in line with our evolutionary theoretical expectations. This is part of our results. So that and both upper and lower teeth lose their connections with other traits. So what about evolutionary potential in meiotis dentition? I already say about modularity. When size enlarges, modularity also decrease, modules merge together. Correlations, mean correlations between traits increase. It means that more integration is seen in meiotis, but still there are very strong constraints. Here it's called correlation with lines of least evolutionary resistance. It's very strong. It was very interesting to compare with the skull because we know that in mammals, skull and dentition not always well connected between each other. They are like different models. And here is skull. We see that skull of meiotis, the same pattern, modularity lower in larger, but negative correlation with size. Constraints in skull was lower and flexibility is larger. Indeed, meiotis and meiotis bliti much more different in skull than in teeth. So teeth comparing to skull are more conservative and less flexible, that could be connected with mastications, with very functional demands on occlusion of teeth. So, summary. What I said here on my lecture was connected with variational modularity and integration. But there are also many other types of modularity. For example, evolutionary modularity, when we have a matrix of mean species and try to infer some macroevolutionary conclusions about how modularity system was evolving during the evolution between different genera, families of animals or plants. So rebuild of the modular structure, it's a very complex interplay of different selection gradients, different selection forces, correlational, indirect forces, and direct selection gradients. Very important part is correlational selections. Very important part also lines of least evolutionary resistance.
Low total integrations usually connected with low magnitude of constraints, and it allows populations to respond faster. The populations is more flexible in its evolution. High modularity arise when constraints are low. Divergence by size, very important shaping factor. A combination of directional selection to larger size and correlational selection to larger correlation between these may increase integration and decrease model structure, as we see on mutability pair of species. And to maintain the modular structure, it's very important that this specific model must be under correlational selections, and vestigial organs are very interesting in all morphometric studies. They increase the phenotypic variability, frequency of normalities, and also loose links with other traits. So, thank you. Thank you. Do we have questions in the audience? Thank you for your presentation. I have a question about the genetic or developmental basis of modularity. So how it happens that, as for me, number and size and shape of teeth, for example, could be a modular, independently evolving characters, which can be combined in evolution. And you are speaking about the dentation as a whole modular process. So how it develops or what? Developmental, embryological development, Embryological and genetics development is governed by genetic matrix and correlations between genes. If higher correlations in the expression of the traits, then we will see higher correlations in the adult phenotype. There are also some researches which investigate how correlational and modularity system develops during the ontogeny of different organisms in the individuals. But we can study this, but we need more data for this and very thoroughly thought about those like experiments, how to measure this. It's harder. Okay, thank you. And here we have some questions. I'm not sure. Anyway, so there was an equation in the beginning of the presentation, and I was wondering, like, what is the intuition behind it? Because I don't. Yeah, I think no. Earlier, no, this one. Previous, right? This? No, previous one, right? Okay, this one, right? So, like, what is the intuition behind? Why do we multiply? It's a breeding equation. So Okay. everyone who works with artificial selections, they use these equations. It's genetic additive variance, genes, then phenotype, and selection gradient. Ratio of selection gradient on phenotype is a selection gradient. So how means change between parents and offsprings. Okay, good. All right. And another very important part is heritability ratio between additive genetic and phenotypic variance. But it's simple equations. In real life, we have much more selective forces. Okay. Those who work with artificial selections, they still use these equations just to measure what would be the response of selections when we do something with plants or the insects. Do we have questions online?
I don't see questions online. So maybe we have more questions in the room. No questions. Thank you. Thank you. Thank you very much for the very interesting presentation. And now we want to invite Lilia Popova. She is doing research in the field of quaternary paleontology. And first, she studied environmental aspects of evolution, paleoecology, and biogeography of small mammals. And her favorite subject of research are voles and ground squirrels. Lilia started her education at the biology faculty of the Kyiv University, and then got a PhD as paleontologist for the quaternary research. And now she is performing her studies in Schmalhausen Institute of Zoology. So the floor is yours. Thank you. Do you hear me? Everybody hear me? It's okay? I have to do three. Ой, стоп. Я ж збиралася доповідати українською. Тому що моя англійська недостатня. Ну, це зрозуміло. Хочу зробити 3 попередження. Попередження номер 1, саме важливе. Ми будемо говорити про історію, яка тривала протягом приблизно 2,5 мільйонів років. В таких випадках завжди важливо принаймні уявляти собі, що було раніше, що було пізніше, при тому, що подій багато. Звичайно, з одного разу ви хронологію цих подій не запам'ятаєте ні за що. Тому той, хто сидить з ноутбуком, може відкрити той чудовий ондрайв, який зробили організатори, і відкрити мою презентацію, вона називається там Попова, щось таке. І потім ви зупинитесь на слайді, який відображує четвертинну хронологію, і потім по ходу лекції ви зможете знову і знову повертатися і відновлювати, коли що було, скільки років і що було раніше. Це попередження номер 1. Попередження номер 2. Мені хочеться, ну, це такий чудовий випадок. Мені хочеться сказати дуже багато. Тому я зовсім знехтувала історію питання. Історія питання була цікава, варта окремої доповіді і бурхлива, причому особливо в Україні. Особливу роль в цьому ділі зіграли Іван Підоплічко, Віктор Пучков і ще мій колега і співавтор Юрій Вєкліч. Але я абсолютно певна, що хоча їх вклад тут був дуже великий, фінальний висновок їм точно б не сподобався. Особливо Підоплічко, він був особистість пристрасна, така різка, це були б скандали. Однак роль їх висока, і просто важко переоцінити. І це окрема цікава, дуже цікава історія, і повчальна. Це попередження номер 2. Попередження номер 3. Насправді, отут мамонтова фауна написана без лапок. Це буде єдиний випадок, коли вона тут в доповіді написана без лапок. Тому що, от знаєте, як правило, починають популярні книжечки про динозаврів. От у них немає офіційної наукової назви, і тому якщо кому не подобається назва Тиранозаврус Рекс, то вибачайте, але нічого не пробуш. Так от, то були дитячі проблеми, а у нас так дорослі проблеми.
Тому що ми будемо розглядати не стільки мамонтову фауну, скільки фауну з специфічним набором характеристик. І ось вони, ці характеристики, тут записані. Суміщена в одному часі і просторі фауна, співіснує фауна різних біомів. Ну, в даному випадку на картинці мала бути суміщена фауна тундри і степу. Але тут не вистачає, ну тут могли би бути крупні котячі, їх тут не малювали, але вони були, і коні. І от вам буде фауна тундри і степу суміщена в одному флаконі. Але це не обов'язково має бути тундра і степ. Потім структура угруповання саваноподібна. Тут також не дуже то видно, але ви повірте. Постійна присутність гігантських травоїдних. А також дуже широке і нео- і палеарктичне, тобто циркумполярне поширення таких ось фаун. Ну от замість мамонтової фауни пропонується назва тундростепові фауни. Але оці самі характеристики, вони властиві, бачите, це зовсім не тундра. Якщо оцей слон там на передньому плані – це оверський мастодон, то можете вважати, що це Франція. А якщо це лісовий слон, то може бути взагалі все, що завгодно. Але бачите, ось коники. Коники. Так що тут суміщена лісова і степова фауна. Тундростеп не підходить. Потім холодний клімат. Холодний клімат, льодовиковий клімат, як бачите, не обов'язковий, ну, абсолютно. Ну, коник, да, коник. Підкреслюємо коника. Просто весь вигляд тварини однозначно вказує, що пригати по кущам воно не пристосоване. Швидкий біг по відкритим трав'янистим просторам. Це, значить, окрім мамонта, обов'язковий елемент цих угрупувань. Знову ж таки, мамонт. Мамонт не те, що мамонт. Взагалі, ну, цей рід, не те, що мамонтус примігеніус, а взагалі цей рід не обов'язковий. Оце можете вважати, що це фауна України з самого початку плейстоцену, там 2,5 десь мільйони років. Може бути фауна України, хоча тут ви бачите, а може не бачите, тут макаки біжать. Ну, в фауні України, ну, теоретично були, але майже зовсім ні. Ну, але поза макаками можете вважати, що це фауна України. А замість слона – то дінотерії. Рід мамутус був представлений на протязі цього тривалого часу, звичайно, зовсім не тільки мамонтом. Перший раз – це, значить, південний слон. Мамонтус міріадіаналіс. Другий – 2, ще більший – трагонтерієвий слон. 3 – мамонт, власне, всяких карликових, не будемо навіть рахувати. Коротше, мамонт не був єдиним, хоча хоботні справді обличчя таких фаун, але мамонт не був єдиним, однак він був останнім. І, знову ж таки, необов'язковість мамонта. Цю саму історію я могла би вам розповідати на своїх об'єктах. І навіть вони в дечому більш чутливі і показові. Об'єкти можна підміняти. Замість хоботних зайцеподібних, оце ось зайцеподібне, або гризунів, можна навіть наземну малакофауну. Об'єкти можна підміняти, але не всі. Це спороопилкові зерна. От, припустимо, з флорою ця історія не проходить. Ну, зразу вже зайшло про флору. Палеоботаніка проти савців. Є така штука в четвертинних дослідженнях, як парадокс продуктивності. Виходячи з фауни, виходить, що угруповання мамонтової фауни
жили в таких умовах, що можуть підтримувати велику біомасу травоїдних. Ну, тобто висока продуктивність. Палеоботаніки кажуть, що для значних територій, зокрема от для України, там 12, там 14 тисяч років тому, треба реконструювати отакі ландшафти. Тобто це арктична пустеля, і вона не тундроподібна, єдине тільки тому, що вона надзвичайно суха. Бачите, воно якось мутне. Це із-за того, що внаслідок надзвичайно посушливого клімату відбувалася дефляція слабко закріплених рослинністю ґрунтів і запилення, і потім цей пил відкладався в інших місцях. Ми до цього звернемося, це важливий момент. Коротше кажучи, в четвертині зледеніння в самому грубому, основному вигляді викликані власне, змінами ексцентричності земної орбіти, зміною власне, астрономічними причинами. Це в самому грубому вигляді, але це такий фундаментальний вплив мало. Отже, просто змінюється надходження енергії до поверхні Землі. Ну і що? Ну і куди ви своєю фауною проти фізики? Не може, продуктивність залежить від кількості енергії, яка поступає. Не вмієте ви рахувати своїх травоїдних. Може, ми і не вміємо рахувати своїх травоїдних, але якщо в структурі угруповання є там декілька поверхів і декілька, навіть хижаки, верхня ланка представлена там декількома типами хижака, це просто потребує того, щоб на попередніх поверхах також було достатньо всього. Так що, може, ми помиляємося в конкретних цифрах, але фауна справді була багата. Так що маємо проблему. І проблем маємо взагалі багато. Це повний список проблем. Якщо хочете, можете і на ньому зупинитися, але у нас буде більш потрібний слайд. Власне, ми ці проблеми вже трохи проілюстрували, хоча недостатньо. Мамонтова фауна демонструвала високу стійкість до кліматичних впливів. Частина цієї стійкості – це кліматичний парадокс. Тобто навіть в умовах гляціалів, зледенінь, фауна залишалася багатою, різноманітною, і з цього видно, що і численною. Але це тільки частина проблеми. Інша частина проблеми, от бачите, у нас змінюється клімат, да? І у нас вимирання. Так оці зміни клімату, це просто не варто й згадувати на фоні кліматичних змін плейстоцену. І там такі за масштабом зміни клімату вимираннями не супроводжувалися. Далі, причому, от я вам казала, що трогонтерієвий слон замінює південного, мамонт замінює трогонтерієвого, а до того були ще інші. Тобто види, в принципі, то змінюються, але от структура зберігається. Структура зберігається, це виглядає як п'єса. Ну, акторів можна замінити, а Шекспір, так би мовити, безсмертний. От і тут цей випадок також. Тобто структура ще більш стабільна, ніж представленість видів. Далі, а всього ми ще не казали. Все-таки мамонтові угруповання решті-решт зникають. Зникають вони на межі плейстоцен-голоцен, це біля 10 тисяч років тому, під час серії різких кліматичних коливань. Але при цьому більше, як так мовити, зникають угруповання. Але при цьому більша частина видів вимерла або до того, або вже після. Або не вимерла зовсім, а просто розійшлася. Значить, одні пішли в тундрові угруповання, інші в альпійські або в степові. Тут мав пробігти. Тобто вона недобре себе веде, фауна. Вона веде як лохнеське чудовисько. Так не можна, це не науково.
Тепер ще раз підкреслимо деякі такі важливі абіотичні моменти, на фоні котрих це все діло відбувалося. Покровні зледеніння, які відбувалися неодноразово, займали значну частину материків. Ну і при тому, звичайно, вони там, якщо у нас сильно зледеніває, припустимо, північна півкуля, то в південній там менше, а інші зледеніння, нас, припустимо, перед цим, буде в основному відбуватися, припустимо, в Андах, а на цій території, на нашій, льоду не сильно то буде. Льоду не сильно то буде. Але але на тій території, де не буде льоду, буде отаке. Тобто незакріплені рослинністю ґрунти внаслідок еолових процесів здіймаються і летять. Отак от. Це називається katabatic winds. А результат оцих вітрів, ви його бачили неодноразово. Це материнська порода чорноземів, льоси. Вони складають верхню частину того, що під ґрунтом на більшій частині території України. Тобто вони здіймалися так, ось як це працює. З льодовика, який високий, там льод накопичений же, да? Там холодне повітря спускається звідти згори вниз, а ґрунти у нас не закріплені, пил підіймається, при тому, що і льодовики тут тануть, але все одно пил підіймається і відкладається в провінціях лесонакопичення. Відповідно, навіть більше, ніж толерантність до холоду, для біоти характерна толерантність до аридності, аридифікація середовища. Оце ось фауна, звичайно, не дуже то вона холодолюбива, але вона дуже толерантна до посухи, і це фауна, припустимо, першої половини холодних етапів першої половини плейстоцену для території, зокрема, України. Ось вам Україна. І це буде десь 2 мільйони років тому приблизно, і от таке можна було спостерігати в Північному Причорномор'ї та Приазов'ї. Оцей слайд – це той, що ми маємо залишити назавжди з собою і знову до нього звертатися. А хто хоче або не має ноутбуку, може взяти цей чудовий блокнот і зробити маленьке, на сторінку, але просте креслення. Отут ми. Це голоцен, отам згорі. А там всього-навсього 10 тисяч років. На цій схемі цього голоцену практично не видно, 10 тисяч років. А все туди вниз, в глибини віків. Це буде плейстоцен. Разом плейстоцен і голоцен складають четвертинний період. Раніше нижня межа четвертинного періоду була така знакова, це було в подошві палеомагнітного епізоду Олдувай, неважливо, що це таке, це оце чорне. Де знайшли гомо хабіліса першого? Це було, оце де зелене кільце, 1,8 мільйонів років. Там була раніше нижня межа плейстоцену і четвертинного періоду одночасно. Там же, звичайно, крім хабіліса, там багато всього відбувається. Але потім, і хабілісів знайшли більш давніх, і взагалі гомо більш давніх. І взагалі народ ображався, тому що ладно, хабіліс, але палеомагнітний епізод Олдувай, він також короткий, якихось 100 тисяч років. Його не сильно то знайдеш в розрізах, і народ ображався. Тоді опустили границю туди, де вона є зараз, зелене кільце зараз. Це 2,5 мільйонів років тому. І там границя з іншою великою вже тривалою палеомагнітною епохою Гаус епоха велика, всі її могли знайти і на тому заспокоїлися. Тепер, границя плейстоцену і одночасно четвертинного періоду отам, 2,5 мільйонів років.
Але в районі епізоду Алдова і справді багато всього відбувалося. Це значить, полівка, важливо що, це не коренезуба полівка, ми потім побачимо. Вони ціла група таких, з адаптаціями до харчування грубою злаковою рослинністю, до адаптаціями в зубах, тобто до адаптації до більш аридного середовища. Ось десь тут. Ну, а хоботні з'являються, власне, рід мамус в Європі з'являється іще раніше. І, власне, навіть із неогену хоботні там присутні, це динотерії. Тобто хоботні тривають у нас весь плейстоцен. А додаткові ознаки все більш і більш аридного клімату з'являються знову і знову по ходу плейстоцену. От, зокрема, отут, де верхнє кільце червоне, це початок постійного, не постійного, а такого стабільного лесонакопичення на території України. Тобто поступово поступають до нас сигнали, що клімат ніби як стає все більш суворим. А бачите, ось ця пилка. Ось вона, пофарбувалася. Це кліматичні, грубо кажучи, це кліматичні коливання. Якщо хочете, це зледеніння. От бачите, де сніжинка? Сніжинку бачите? В бік сніжинки, коли оця крива йде, це буде похолодання. А в зворотний бік це буде, відповідно, потепління. От ми зараз, там, де голоцен, самий верх графіка, ми живемо в умовах потепління. Але перед цим було значне похолодання. Це так званий останній льодовиковий максимум. В районі від 40 тисяч до 20, 18, 14 тисяч років холодно. А де сніжинка приблизно, там було максимальне поширення льоду на території України. Тобто, бачите, може не співпадати. Широке покровне зледеніння може не співпадати з максимумом холода. І часто зоологи плутають, коли роблять реконструкції, плутають передостаннє зледеніння, коли навкруги було найбільше поширення материкових льодовиків, з останнім, коли був максимум холоду. Це різні речі. Передостаннє це від приблизно 200 тисяч років до приблизно 110, 120 тисяч років тому. От до цього слайду треба буде повертатися. А от згадана полівка з адаптаціями до харчування такою сухою грубою рослинністю, вона просто відповідає загальному тренду. Оце перший зуб зліва, це зуб мамонта. Потім ще один слон, і потім ще один зуб, такий мастодонт. А якщо хочете, ви можете вважати цього мастодонта хам'яком, тільки великим. Зуб буде дуже схожий. Коротше кажучи, принцип розвитку зубної системи травоїдних, значить, вписується в функціонування рубля по качалці, перетирання грубої жорсткої рослинності. І це тренд. Це тренд почався, бачите, ось де почався, власне, з самого початку плейстоцену і почався. Тобто, знову ж таки, поступають сигнали все більш суворого клімату, і в той же час на цьому сумному фоні фауна демонструє стійкість до цих змін. Ну, звичайно, не те, щоб зовсім нічого не відбувалося. Щось відбувається завжди. Ось тут, припустимо, верхня картинка – це фауна стоянки Дманісі в Грузії. Там, де знайшли ось Homo georgicus. Ось Homo georgicus – хороша фауна, багата. Це 1,5 мільйонів років тому багато всього. А от приблизно 1 мільйон років тому справді щось відбулося і почалася
почалися зміни в структурі фауни. От я просто копіюю цю картинку з Дманісі, а тепер робимо що? Так. Південного слона ми збільшуємо в розмірах. Тепер він у нас буде мамонт. Мамонт травонтарєвий слон. Потім відносно дрібнорозмірних, копитних, ще когось збільшуємо в розмірах заодно вже, а дрібнорозмірних копитних, раз, знищуємо їх. Тут відбулася, як би мовити, перепаковка тушок. Менше типів тушок, зато тушки більші в розмірі. На ранній гомо це вплинуло надзвичайно згубно, і, можливо, вони на території Європи тимчасово вимерли. Ну, так, це крупна подія. Але якщо ми подивимось, що у нас відбудеться, тепер уявимо собі, що це у нас вже голоцен 10 тисяч років тому. Значить, так. Ці зовсім, всіх немає. І цих немає. Коротше кажучи, і цих немає. Коротше кажучи, сцена зовсім опустіла. Це, 10 тисяч років тому. Так це різниця. І хоча гомо вже був, як би мовити, продвинутий і не але він здорово від того потерпав. Це так звана неолітична криза. Тут зразу потреба виникла і в рибалці, в печерах знаходять. Я просто бачу цього сумного палеолітичного мисливця, який сидить в печері і лупить геліксів варених геліксів, тому що іншого він нічого не знайшов. Виноградний равлик гелікс. Або, припустимо, інша стоянка в Україні Журавка. Там підозріло багато байбака. Ну, звичайно, це не доводить до добра, коли починають їсти байбака. Тому що соціальні гризуни, вони в очах чуми і всього такого, до добра це, звичайно, не доводило. І робилося це, звичайно, не з хорошого життя. Так, да. А до цього тривалий час все було добре. Досить довго все було відносно стабільно. Які причини можуть вкладати в це діло? Зокрема, те, що у нас фауна не поділена на 3 біоми, там тундра, ліс і степ. А у нас на цій території єдиний біом, тобто велика сцена з значною локальною мозаїчністю, а створюватися це могло, зокрема, за рахунок випасу, міграцій, гігантських травоїдних. А оце свідки і докази, що справді територія була непогано протоптана. Всі ці тварини зараз або тяжіють до пустель, напівпустель сухих степів, або альпійські, або принаймні скелясті біотопи обирають. Коротше кажучи, вони потребували середовища такого низькотравного. Тобто ходили, топтали цю територію гігантські травоїдні, що зумовило дуже широке поширення оцих всіх, і, зокрема, відносно дуже значні видові ареали набагато більшої площі, типу там від Британії до Уралу, від Каспію до Франції, реально набагато більші ареали. Ну, ладно, ще у мамонта або у вовка. А у сіностарця, він же не мігрує. Значить, ось як. Всі ці фактори будуть зумовлювати відносно велику стабільність. Я не буду навіть пояснювати, чому, мені здається, що це очевидно. Роль хоботних в цьому ділі відома на сучасних.
Відповідно, хоча ось трав'яні угруповання на перший погляд не виглядають особливо такими кормними і ситними, але інші варіанти явно набагато більші. Тобто біомаса тут велика, але вона, ну, скажімо, для мамальних травоїдних непридатна. А тут у нас маємо результат просто коеволюції трав'яних біомів і травоїдних. І це от для них воно оптимально. Як тільки гомо зміг міцно пристосуватися до здобування такої здобичі, тут настало йому щастя, і став він тривало існувати в Європі. І тепер у нас парадокс продуктивності вже стає плейстоцену, вже стає не таким же парадоксальним. Тому що штука не в тому, скільки біомаси, а скільки доступної біомаси, так би мовити, легко засвоюваємої. Так. Більше того, надзвичайно аридний і посушливий клімат плейстоцену спричинював те, що зима наступала різко, без межсезонь. І значна частина біомаси просто замерзала в, як би мовити, свіжо замороженому вигляді. Тобто зимовий корм за якістю був набагато кращий, ніж той зимовий корм, що доступний для сучасних травоїдних. Це була і зовсім інша річ. Ну і ще додатковим бонусом посушливість клімату. Ну, знаєте, оці ось оглеєні ґрунти, вони сірі то тому, що нутрієнти, так би мовити, для рослин, вони вимиваються вниз через такий значний такий промивний режим. Так от в плейстоцені ж цього не було, там сухо. Це зменшуємо. Коротше, є багато бонусів для розвитку саме таких угруповань для плейстоцену. Хороший образ, значить, особливостей трофіки плейстоценових угруповань, ось. Це так як з олів'є. Тобто доступна, зарані готова, повно їжі. Мало того, холодильник. Це не жарти, це насправді так, на всіх це, особливо на гомо, а в принципі і на всіх. Дуже позитивно. Ну уявіть собі, ви здобули здобич, мамонта, просто закопуєте його в яму, він там ферментується, і все плем'я, значить, забезпечене на всю зиму свіжою, значить, здоровою їжею. Чого не жити? Так. Але все має свій зворотній бік. Трофічна структура трав'янистих угруповань, ну, якщо взяти піраміду чисельності, то ніби все нормально, да? Нормальна піраміда. А от якщо взяти піраміду біомаси, ну не те, що вона перекинута. Я намалювала перекинуту просто тому, що так легше малювати. Але в принципі на нижчих поверхах, оскільки рослини то трав'янисті, там немає ніякого такого запасу. Там просто все просто буквально, ну от зараз з'їсти, а потім піти в інші місця. Їсти там. Коротше кажучи, ніякого запасу, і це викликає, значить, звичайно, загалом парадокс продуктивності можна вважати, ну, знятим, але починають нас непокоїти інші аспекти стійкості. Ну, але звертаю вашу увагу, фактично ми тільки що бачили, що мамонтова фауна характеризувалася значною стабільністю в часі. Особливо в плані структури, але в плані представленості видів також. Але теоретично вона ніби як виглядає вразливою. Якщо ми звернемося до сучасних угрупувань, ми бачимо, що таки да. Ось, таки справді вразлива. Просто недостатньо мати високу
продукцію в екосистемі, а треба, щоб вона була в певний час. Ну, тобто в ключові моменти, тоді, коли вона потрібна, тобто достатньо, щоб її просто не було протягом місяцю, протягом посушливого періоду, щоб почалися проблеми. І оце один із найбільш реально критичних парадоксів мамонтової фауни. Вони мали широке поширення, існували протягом тривалого часу. А водночас вони були, здаються вразливими саме до тих факторів, які їх сформували. Тому що плейстоценові, ми ж казали, угруповання, вони в основному пристосовані навіть не стільки до холодних, скільки до посушливих умов. Але тут був іще один додатковий бонус, важливий. Додатково підгодовували плейстоценові угрупування оці самі процеси лесоутворення, накопичення лесового матеріалу на позальодовикових територіях. Ну, родючість ґрунтів тут, власне, лесами і зумовлена. На лесах кращі ґрунти. А що буде, але це вони вже сформовані леси. А що буде, якщо леси будуть формуватися прямо в процесі ґрунтонакопичення? Отут ми живемо, а отут леси формуються. А є такий приклад. Зараз леси переважно, немає лесонакопичення, от інакше у нас середовище. Але є деякі ділянки, де є сучасне лесонакопичення. І оці, значить, товариші в Канаді порахували, значить, вплив сучасного лесонакопичення на продуктивність угруповань і знайшли, що воно дуже позитивно впливає. Тобто це було таке постійне підгодовування нутрієнтами. Ось, значить, хто це досліджував. Так. Це все фактори, що додатково збільшували стійкість мамонтових угруповань. Так, і це добре, це трошки нас утішує в плані гляціалів. Але ці фактори не працюють протягом інтергляціалів, а в той же час, тобто нестабільність залишається, а, значить, ці фактори водночас це ж у нас принципова нестабільність. Вона весь час, із-за такої структури трав'яних біомів, вона весь час з нами. Ось. Оце парадокс. Це виходить ніби як інадаптивна еволюція на уровні угруповань. От. Як таке могло бути? От десь приблизно в такій же задумливості перебував свого часу Ван Вален, дивлячись на оці графіки. У нього їх багато було таких, він багато таких набудував. У нього було припущення, у нього була якась теоретична побудова, для якої він мав припустити, що швидкість вимирань в адаптивній зоні буде константою. Просто у нього була якась така модель, і йому треба було це припустити. А потім він подумав, а наскільки це неправильно? Ну це ж не може бути правильно. Це має, ну, припустимо, якщо тільки що відбулася адаптивна радіація, і багато видів, значить, освоюють адаптивну зону. Ну, явно ж там буде висока швидкість вимирання, а потім, як все устаканиться, то буде нижча. От, він побудував багато таких графіків на фактичному матеріалі. Це ніби як криві виживання, тобто він сумує, от в даному випадку у нього були брахіоподи. Він просто взяв всіх відомих в історії Землі брахіопод, просумував їх і потім віднімав брахіопод, що вимерли, прожили тільки 1, скажімо, мільйон років і так далі. Ну, як будують криву виживання. От. І у всіх вийшли такі графіки. Тобто у всіх досліджених їм груп вийшло те, що швидкість вимирання є константою. І він сформулював це як новий еволюційний закон. А екологічно він переписав цей новий еволюційний закон як те, що
ефективне середовище гомогенної групи буде погіршуватись. А що ж ти не переключаєтесь? Погіршуватись з постійною швидкістю. І для цього, то був закон, він емпірично його спостерігав. А для цього для пояснення цього він сформулював гіпотезу Чорної королеви, взявши Керолівську Чорну королеву, яка пояснювала Алісі, що в цьому місті, щоб утриматись на місці, треба бігти з максимальною швидкістю. Тобто організми, щоб утримати свою пристосованість на попередньому рівні, мають докладати всіх зусиль в умовах ефективного середовища, яке все погіршується. А з якого воно все погіршується? Зовсім не від того. Як в нашому випадку, тому що ми спостерігаємо для плейстоцену постійні сигнали все більш суворого клімату. Зовсім не від того. А Ван Вален припустив таке собі. Нехай у нас є види, які максимально намагаються максимально пристосуватися до оточення. Вони внаслідок, припустимо, якихось внутрішніх причин змогли, один з них зміг еволюціонувати. Він, значить, набув чого-небудь нового. Оскільки вони тут упаковані в цьому середовищі, то він таким чином кого-небудь та потіснив. Якщо він був, припустимо, хижак, то він потіснив свою жертву за рахунок своєї підвищеної ефективності. А жертві треба також вижити. Тому вона що-небудь нове захоплює, якісь нові здатності і здібності. І також когось тіснить. Припустимо, конкурента. Той також має щось робити. І так вони передають це, значить, по черзі, поки врешті хтось не вимре. І вони тоді радісно захоплять новий, так би мовити, життєвий простір. А це само собою, звичайно, цей простір, що залишиться, може бути там знову засвоєно за рахунок вселення або інакше якось. Але, в принципі, це буде постійно збільшувати напруження в середовищі, тобто буде спричиняти оце саме постійне погіршення ефективного середовища. Значить, так, ось, значить, ми сидимо тут, да? І умови підозріло нестабільні. Що будемо робити? Будемо розширювати нішу. І це справді так. Я не підготувала слайду, але є модні течії в четвертинній палеонтології. Вивчення на матеріалі пошкоджень зубів, прижиттєвих пошкоджень зубів, особливостей харчування. Це буває мікровір, коли реконструюється буквально те, що тварина їла буквально перед смертю. А мезові – це порядку там півроку перед смертю, декілька місяців перед смертю. Можна реконструювати якби її трофічну нішу. І практично всі реконструкції, які виходять, вони реконструюють для тварин ширшу нішу, ніж сьогодні. Тобто не обов'язково це вимерла тварина. Це може бути просто шляхетний олень або хтось. Тобто, якщо б це була зовсім вимерла, припустимо, мамонт, це було б нечистий експеримент. А якщо тварина сучасна, і у всіх виходить ширша ніша. Так воно і було. Да. Значить, щось ширша ніша. А це, економічно, ви знаєте, що звужування ніші економічно ефективно. А ширша ніша якраз до цього самого ефективного, тобто кожен підвищує свою особисту пристосованість. Але економічна ефективність, так мовити, угруповання весь час прямує до все більш напруженого стану.
Так. От. Да. Ну і характер вимирання мамонтової фауни, який став відомий от буквально відносно недавно, коли абсолютні методи і особливо радіовуглецеве датування стало все більш і більш точним. Так от, характер вимирання видів фауни якраз цьому відповідає. Це так звана гіпотеза lag extinction, відкладене вимирання Лістера і Стюарта. Насправді, як я вам вже сказала, отам в районі 10 тисяч років межі плейстоцен і голоцен, там-то насправді ніхто і не вимирає. Хоча там, да, відбуваються різкі коливання клімату. От. А там ніхто не вимирає. Припустимо, от північний олень, ось він доживає до 7 тисяч років тому на Уралі. Тобто на 3 тисячі років, ой, не північний, мегалоцерас, великорогий олень. Він доживає до того часу. Мамонт на острові Врангеля доживає взагалі до 4 тисяч років тому. Ну, фараони вже піраміди будували, а на острові Врангеля були карликові мамонти. Але це не тільки. Коротше, Врангель – це, значить, самий виразний приклад, а їх багато. Так, це значить у нас межа плейстоцен-голоцен. Це більше прикладів цього самого відкладеного вимирання. Це мамонт острова Врангеля, 3,5 тисяч років тому. Це він же у взаємодії з білим ведмедем. А це інші приклади, це не мамонт. О. Ну, був такий вимерлий вид ховрака Spermophilus superciliosus. На Україні, я думаю, датування нема, але він практично субфосильний, оця знахідка. Він дожив, ну, там, може, 1000 років тому, може, 500. У Підоблічко були знахідки сіноставця для України. Це вже давньоруські часи. Тобто типові види мамонтової фауни собі цілком пережили межу плейстоцен-голоцен і вимирають зовсім поступово. Живуть собі в чуждих для них угрупованнях. Це оцей субфосильний череп ховраха Spermophilus superciliosus. Так. Ну, а ще один неохоплений момент. А як же взагалі пояснити стійкість мамонтової фауни до кліматичних коливань плейстоцену? А це якраз от на видовому рівні це якраз дуже легко. Якщо ми розглянемо плейстоценові гляціали як систему сит з різним розміром вічка, то так, зледеніння, і будемо через цю систему сит пропускати наших тварин. Тут ховрах міг би бути мамонт, це не принципово. Оп. То донизу, значить, коли хтось пролетів вже через верхні сита, а вони розташовані безладно. Крупні ячейки, менші, розташовані безладно. Хто вгорі, хто внизу, це без порядку. Нема порядку. Якщо вже хтось пролетів через пару-трійку сит, верхніх сит біля 2,5 мільйонів років, то далі вже із значною ступінню вірогідності він благополучно буде летіти і далі. Повторювані такі впливи викликають менші вимирання. Так що з цим в плані цього все нормально. Цим же самим можна пояснити, тут не обов'язково гляціали, тим же самим можна пояснити, чому в Південній Азії або в Африці гігантські травоїдні не вимерли до сьогодні, а от у нас так.
А там просто вони були пристосовані, раніше були пристосовані, багато разів пристосовувалися до взаємодії з гомінідами, шкідливими і ядучими гомінідами. Тому, значить, абсолютно та ж сама історія. От. Коадаптації з гомінідами врятували їх тимчасово. Ну, а виводи, значить, у нас такі. Розширення екологічної ніші було основним трендом для в лапках мамонтових фаун плейстоцену. Це вело до формування своєрідних безаналогових угруповань. Ну, це американці переважають цей термін. Це те саме, як тундростепові, як мамонтові і так далі. І всі ці терміни не відображують справді своєрідність того, про що казалося. Це я вже казала. Потім відбувається постійне погіршення ефективного середовища як результат все більш швидкого кругообігу енергії біомаси в трав'яних екосистемах в результаті коеволюції між рослинами і травоїдними. І це веде до деякої принципової уязвимості мамонтових екосистем. Але проти цієї уязвимості весь час діяли абіотичні фактори плейстоцену і, власне, заштовхували мамонтові екосистеми все далі і далі по цьому шляху. Теоретично очікуваний характер вимирання в результаті всього цього добре співпадає з тим, що на основі чого Лістер і Стюарт сформулювали свою гіпотезу відкладеного вимирання. От. Але все це різко відрізняється від того, що ми спостерігаємо в плані вимирання на сьогодні. Дякую за увагу. Дякую за чудову лекцію та такий екскурс в історію давніх груповань. Чи є у нас запитання онлайн? Так, Валерій. Валерій Покритюк. Я бачила руку від вас. Доброго дня. Ні, це були просто оплески, не рука. Я ще переварюю, поки питання немає. Дякую. Чи є запитання онлайн у когось? Скажіть, будь ласка, а мене добре чути? Так. Дякую за вашу доповідь. Мені цікаво ось те, що ми говорили декілька слайдів тому, що якщо вид пройшов через декілька цих сит, то далі він буде проходити через сита, ну, з великою ймовірністю. Це через те, ну, причина цього лежить в тому, що за рахунок адаптації до різних умов середовища, пластичність виду просто зростає і він більш-менш може переживати якісь зміни і доадаптовуватися до них, чи це тому, що якісь адаптації, які зазнавали якісь особливості виду, які зазнавали в старих умовах селективного впливу, ну, тобто згодом, після того, як вони вже перестають бути потрібними для виживання, еволюціонують нейтрально і при нових змінах ну, можуть почати еволюціонувати під впливом новим. Я, значить, спочатку довге питання, але хороше, якраз таке, чого і не договорено було. Я спочатку відповім на першу частину, а потім ви ще раз повторюєте те, на що ще не було відповіді. Значить, в плані пластичності вона точно зростала. Тут багато всього було не сказано.
Але от я казала, що от коні, от вони, значить, точно пристосовані саме до відкритих трав'яних, значить, цинозів. От. А насправді в Голоцені, припустимо, на території Польщі оцей плейстоценовий характерний кінь, він дожив до історичного часу, причому він доживав в Біловежській пущі. Це неможливо уявити. Ну як? Ну, коні не пристосовані до цього, але він там був. Тобто і на його основі там у них зараз порода коник польський, такий гарнюля такий, на зразок поні. Тобто пластичність зростала, і зростала вона просто невірогідно і неуявимим чином. Є багато прикладів, тому вони і називаються, ці угруповання. Ще одна назва парадоксальні. Парадоксальні, безаналогові. Я, звичайно, ніби як все пояснила, там, типу, ти все зрозуміло. А насправді залишається дуже багато відкритих вопросів. Це в плані пластичності. Це було щось невірогідне. Це було, я думаю, частина відповіді. А тепер ще раз, що було ще? Які були... Ну, я мав на увазі, що якісь особливості виду, які зазнавали селективного впливу середовища після переходу в нове середовище. Ці особливості ніяк не зазначалися на виживанні виду, і тому за нейтральною теорією еволюції еволюціонували нейтрально, але в принципі зберігалися в тому чи іншому випадку. І після нових умов, в яких ці особливості виду, характеристики знову могли мати якийсь давати якесь або негативне значення, або позитивне на виживаність виду, вони знову починали еволюціонувати відповідно під впливом середовища. Ну, Тобто, фактично, якщо ми говоримо це мовою гіпотези червоної королеви, то вид в цьому напрямку еволюціонував, потім на якийсь час еволюція замирала, але не те, що замирала, але еволюціонувала нейтрально, а потім знову поверталася до попереднього стану еволюції. Тут є дуже цікавий момент. От якраз ця картинка, вона показує, от графік оцей, зміни в часі одного із кількісних параметрів зубної системи полівок. Неважливо, який це кількісний параметр. От по цій осі це мільйони років, від пліоцену навіть і до верху, до сьогодні. І ось є, а по осі Х там кількісні значення ознаки. І от в багатьох лініях одночасно ця ознака постійно еволюціонує в досить таки певному напрямку. І їх навіть використовують як, це називають полівковий годинник, оцю штуку. Значить, адаптивний сенс такої зміни ознаки, він для кожного очевидний, це оптимізує пристосованість до харчування жорсткими кормами. Ну, тут просто зуб намальований, да, от вгорі. І у нього внизу корені. Ну, так от, якщо хто не знає, у більшості сучасних полівок корені зовсім не формуються, і зуб росте все життя. І їм чудово. Їм чудово, тобто зуби у них не старіють, вони весь час однакові, не можуть бути сточені, там, коротше, весь час, значить, досконалі зуби. Значить, і оскільки тренд до вкорочення і все більш закладання коренів ніби витримується весь час на протязі існування лінії, то може здатися, що клімат весь час погіршувався. І навіть я для простоти картини казала, що він ніби як весь час погіршується. Так це неправда. Оце те саме могло би спостерігатися навіть якщо
навіть якщо погіршення клімату би припинилося на тривалий час, ну, тут же насправді були епохи м'якого клімату, коли це, здавалося, було не так актуально. Але просто оскільки всі еволюціонують в тому ж напрямку, то оці тренди весь час витримані в часі, вони ну, буквально на великих масштабах часу як годинник функціонують. Просто вже кожен тисне кожного, і всі постійно дрейфують в тому ж напрямку. Тобто це тільки для простоти можна сказати, що це тиск все більше аридного середовища плейстоцену. Ця тенденція, звичайно, ставала особливо виразною при значних при гляціалах, але вона витримана постійно. Тобто ми цю картину могли б продовжувати мати, я думаю, навіть якщо б зледеніння припинилися. Просто такий зуб в будь-якому випадку більш досконалий. І воно дрейфує в той бік все одно. Тобто фактично картинка така. Я відповіла? Добре, дякую. Чи є ще запитання онлайн? Ні, онлайн я вже не бачу, але у нас є запитання в залі. Дуже дякую. Я не знаю, англійською питати чи українською? Українською. Окей. Мені здається, що оця картина, ну, вона валідна і все так і є. Я з усім згоден, окрім того, що це савці, які здатні до далеких міграцій і живуть на відкритих просторах, здебільшого. Мамонтова фауна вся ваша. Там один жук пробігав, от, і, можливо, там ще були птахи на кшталт страусу. От. А якщо казати з боку моєї спеціалізації, з боку герпетофауни, ми бачимо страшенні зміни в фауні протягом плейстоцена, вимирання, зайняття незайнятої ніші фауни Євразії кількома небагатьма видами після, які розселяються з рефугіумів. От, і ситуація може бути взагалі інша в інших систематичних групах, навіть в межах хребетних. Це справедливо, абсолютно справедливо. Це абсолютно справедливо. І я ж сказала, така підміна одного об'єкту іншим можлива в багатьох випадках, але не у всіх. І от гербетофауна – це якраз той самий випадок. От ми буквально тільки недавно тут в своїй команді почали використовувати гербетофауну для цього самого діла. І вона саме гербетофауна із всіх, кого ми перебрали, найбільш чутливо реагувала. Реагувала вона просто, вона зникала. От, тобто підміни можливі, але не все можна підмінити. От гербетофауна просто ще в цьому відношенні зовсім не охоплена і не обдумана. Ну, принаймні в нашій групі. Вона найбільш, справді із всього вона навіть не земноводні, вона найбільш була чутлива. Чи є ще запитання? Я хотів насправді поцікавитись не стільки про те, що було, як гіпотетично задати питання з приводу перспектив розвитку. Тобто уявімо, що не існує Африки, де мегафауна зберіглася, не уявімо, що там відкинемо, мовно, Монголію, де збереглись великі копитні, і от саме Європа, де після винайдення пороху дикі
травоїдні тварини були практично знищені повністю. До початку там 21-го, кінця 20-го століття їхню екологічну нішу на лучно-степових біотопах займали одомашнені копитні. І от зараз з переходом фактично на таке загінне, а не випасове там молочарство, скотарство, наприклад, в Україні, в сусідніх країнах, в Західній Європі до того, що можна спостерігати там степові екосистеми сильватизуються, лучні екосистеми, іде сукцесія на заміну низьких тих трав вищою і нехарактерною там взагалі для цих екосистем до того рослинністю. От, і я до чого це веду? Тобто, дійсно, зміна клімату, і знову ж таки, це веде за собою зміну не тільки флористичних угрупувань, а так само і фауністичних. Так само і та група, якою я займаюся, вона безпосередньо може так само, як та сама герпетофауна, зникати просто через те, що банально нова рослинність має більшу потребу у воді і міняється оводненість. І я хотів насправді запитати, чи які гіпотетичні перспективи розвитку у цих екосистем в майбутньому за умови того, що взагалі зникає велика травоїдна фауна, і чи спостерігалось щось подібне в Євразії от за цей період, про який йшлося? Дякую. Дякую. Це складне питання, складно буде відповісти всеохоплююче, хоч якось. По-перше, що я хочу точно сказати, що ні, точно сучасна криза не схожа на всі ці перетворення, що мали місце в плейстоцені. Сучасна, значить, в принципі, не схожість. Краще цю відміни. Краще сформулювати через, просто вони сформульовані Жеріхіним. Значить, плейстоцено-голоценова криза була кризою деструкційною. Цинози просто розбиралися, і тому в цинозах, що просто розбираються, якби демонтуються, доля виду стає непередбаченою. Він може вимерти і може не вимерти. Тоді як сучасна криза, вона не при тому, як вона нам не подобається, а вона її слід вважати не деструкційною, а трансформаційною. Цинози не розбираються, а заміщуються. Ми заміщуємо цинози агроцинозами, а коли не можемо впоратися з цим процесом, то цинози у нас заміщуються інвазивними такими зовсім небажаними нам угрупованнями, які не подобаються нам самим. Але це трансформаційна криза. І тому доля видів в цьому стає особливо сумна. Я думаю, це в якійсь мірі відповідь, але це ще одна зовсім окрема і цікава тема. Дякую за запитання і за чудову дискусію. І на цьому ми закінчуємо ранішнє засідання і продовжимо після кави. So now we will have coffee break and then we will continue in half an hour.
Okay, I will start. sorry. We will start with the next speaker, Alexander Zinenko from Van Karazin Kharkiv National University. And he had his education at Karazin Kharkiv National University, and he currently interested in his interest concentrated on molecular tools in description of biodiversity, DNA barcoding, and biodiversity genomics, also animal pathogen prevalence. And also he is continuing research in field of phylogenetics and evolution of diverse taxa of animals, and with special interests towards amphibians and reptiles. And today he will present his work in reptiles. Floor is yours. Thank you very much. When I was thinking about what to tell you, I have my own limitation. I don't like to tell the same story over and over again. So I could tell you probably about the vipera phylogeny and evolution and dispersal across the Eurasia based on molecular markers. But instead, I invite you to think about the very simple genetic marker, organelle, and its inheritable information in terms of evolution of this sequence. While looking for previous presentations, yesterday and before yesterday, even today, I found a lot of common features typical for mitochondrial DNA evolution and evolution of endosymbionts and evolution of Y chromosome and etc. etc. So for me, I would like to quote or remind you a quote from Teodosi Dobzhansky, but not the quote about nothing in biology makes sense except in the light of evolution, but those which appeared in a Maria Ghazali presentation that yes, biology is very intellectually satisfying discipline. And I quote also my daughter, who said once, I like to think about it, but don't explain. I know everything. I just like to imagine it. So let's imagine evolution of mitochondrial genome. And on the first slide, you probably know what is it. Yes, it's a Ouroboros. It's a kind of a medieval meme describing a snake who eats itself from the tail. And as for me, it's a circular mitochondrial chromosome of snakes with one control region, so it must be a blind snake. Okay, I will tell why later. Please, I have a... So, what is mitochondrial genome of a typical vertebrate? It's a very reduced genome, very small amount of genes, and it illustrates what mitochondria is for and how much simplified its genome and molecular mechanism can be until it still be useful to keep inside the eukaryotic cell. So it has apparently its own protein synthesis apparatus. It has 12S and 16S ribosomal genes, and then it has also tRNA sequences, 20 tRNA sequences,
This molecular cell must be reproduced, replicated. So it has a control region where replication starts. It is somewhere there. And it has only 13 protein coding genes which encode proteins which are taken part in electron transport chain. And these are not proteins in mitochondria which are responsible for electron transport chain, because some of them are synthesized and transported to mitochondria from a nucleus. So somehow this structure co-evolve and work together with the rest of genome of eukaryotes. Some time ago, there was an experiment, what is the minimum genome of a living creature could be. And as for me, it's also the question if mitochondria is alive or not, or is it on the brink of something independently alive or alive within another living creature. So in snakes, one control region accompanied with a second control region. The evolution of mitochondrial genome is full of self-propelled automatic processes. And in vertebrates, two strands of DNA in a circular molecule accumulate heavy and light nucleotides, and they are decoded as a heavy and light strain. But in other objects, there are some other strange thing happens with mitochondrial DNA without any obvious functional explanation. Being abundant in an egg during fertilization, usually paternal mitochondrial DNA is lost. So you know probably that mitochondrial is inherited maternally, right? Am I right? Yeah? Always? No. And since only one parent usually contribute to the inheritance of mitochondria, unlike autosomes, effective number of population in mitochondria is smaller. And if effective population number is smaller, it means that it's more susceptible to the drift than the rest of the genome. In the same time, very compact genome and very functional genome, which cannot be really changed, made a conflict between number of mutation introduced with a higher rate. I forget to mention that there is a elevated substitution rates in mitochondria and no effective reparation mechanism. And there is no also recombination, or at least it is not very frequent. It means that most of the substitution which happens within the mitochondrial genome are they are synonymous. They do not influence the function because they do not change sequence of amino acids in proteins, in genes which are protein coding genes. And here, I think it's a good example of a pattern of variation in a mitochondrial protein coding gene sequences between different representatives of soil mites, Oribatida. Oribatida is very old group. Не знаю. They split maybe 100 В каких отчетах? years ago. What can you say about this sequence and this variation of alignment sequences? What can you guess? So these vertical bars are the number of
sequences which are identical in that position. So you have identical position, and then some variation. Then identical or nearly all identical positions with one exception, and then substitutions. And 1, 2, 3, 1, 2, 3. What is it? Codons. Yeah. So the third position of a codon often has a mutation. They are accumulated with time. This is a simple process of a molecular clock. So you can infer phylogeny, calculate divergence times, and etc. But as a rule, in amino acids level, nothing happens, because already the best place on an adaptive landscape, the best variant of a protein is already achieved during the many years of evolution, and cannot be changed without losing functionality. So about the exceptions and what is not always written in textbooks. So biology is such a science, and once you invent a rule and you put this biological rule dogma in a textbook, and then when you go deeper into data, in the variation in different objects, you can see that this rule is not really strict rule, and it is a inheritance of a mitochondrial DNA, even within a human. Sometimes on a families' histories, when both parents and a child was analyzed, it was found that it is possible to inherit mitochondrial DNA both from father and mother, and different cells in the body may have a different proportion of copies of mitochondria from father and mother. Okay, then the wild thing happens in bivalvia, in mollusks, even stranger, because it has two very divergent mitochondria and the genomes, and they are inherited in number of generation, predominantly by males. Male mitochondria is passed to the male progeny, and female mitochondria to female progeny. So it's not a textbook story and just an illustration that sometimes it could be interesting and not, what you have as a simplified general rule in a textbook. Yesterday we have heard a wonderful presentation about evolution of Y chromosome in a human or in apes. And we found that many genes on the Y chromosomes are palindromes. Even more extreme, and it seems that this happens independently. Several mitochondrial genomes of algae, nematodes, and insects accumulated palindromic sequences. So in this species of algae, Polytomela magna, the entire mitochondrial genome is not circular, and entire genome is a palindrome. You know what is palindrome, right? Okay. So, and it happens comparatively recently, because the same genus species, other species of the genus, they don't have so many palindromes, and not all the genome is palindromic.
similarly to Y chromosome, and it makes me believe that there is something in common in constraints of evolution of sequences of haploid loci. As I said, control region, and another miracle what happened with the snake mitochondrial DNA quite early in the evolution of snakes. Only blind snakes, the most primitive one, has a normal mitochondria with one control region. And now control region have been duplicated, and two sequences of a mitochondrial control region where replication starts. They are on a distance about 6,000 base pairs from each other. So there is an possible explanation that presence of two control regions, which are, by the way, nearly identical. It means that they are under concerted evolution. So changes in one place in mitochondria must be, reflected in the changes in a different part of mitochondria in the same time. So they are responsible for replication of different strands of mitochondrial chromosome. So instead of one snake eating each own tail, we have two snakes eating each other's. Those who kept snakes at home may say that this is really possible. And other peculiarities of evolution of snake mitochondrial genome are further reduction of size of protein coding genes. It seems that long genes are not, necessary, and big genome of mitochondria is also not necessary. So this constraint is removed, and they can be as small as possible, but probably not smaller. And then, as I say, duplication of a control region, which happens very early here in the on a tree, when more advanced snakes diverged from blind snakes. Then rate of evolution in different genes was not equal, and some genes start to evolve faster than others. And we don't know why. We don't have any evidence, any connection to the function. Then, among other things, I think it's more or less in the same framework. So something getting bigger, something getting smaller. But in general, still, if you want to study phylogeny or identify species, you can discard some of the sequences, some of the parts of mitochondrial genome, and still have a valid evidence for reconstruction of phylogeny or species identification. So this is one of my previous research. We, these colleagues, collected material from a vast territory of Eurasia, from the range of steppe and meadow vipers, and reconstructed maternal lineage history of these vipers associated with the grasslands. And it was quite interesting because most of the range of this species complex is situated in the steppes and widest steppe viper. And many previous research suggested that this was the territory of origin of a species, which later was able to contact and colonize mountains in Caucasus
and in Central Europe, like Alps, Pyrenees, and mountains in Balkan Peninsula. In contrary, we found that the whole group originate from Anatolia. There is one species, I will tell about it later. It has a super small range within one mountain massif. It is very rare and archaic, but it was already pre-adapted to cold and dry mountains, mountain tops. So it was easy for this species, when the opportunity happens, to disperse from this region to the west and north and to the east and north, and surprisingly, again with a reference to mammoth fauna, steppe viper had an advantage to other species and can spread across the huge territory during few tens thousands of years. And this story, I remind you, we know because of mitochondrial DNA. Using mitochondrial DNA, the first phylogenies of a tree of life were reconstructed, and Carl Voese introduced his approach to identify microbial life, bacteria groups, using 16S sequence of many bacteria, but we know that mitochondria is an endosymbiont in the past, which has the same sequence. And if you blast mitochondrial DNA and exclude eukaryotes from your search, you will find mostly bacteria and some artificial synthetic sequences, which are also in a gene bank. The same approach was later extended to eukaryotic life, and many of you probably heard about barcoding of life project. And since all eukaryotes have a mitochondria, and all mitochondria are probably from the same origin, so we can identify and reconstruct history of eukaryotes using actually not its own DNA, but DNA from endosymbiont. And Paul Hebert started this initiative in University of Guelph, maybe 20, 30 years ago, and now barcoding of life database has sequences of cytochrome oxidase subunit 1 genes from several tens of millions of specimens and many 100,000 species. So this is very easy way to identify presence and to identify to what species belong some object in the nature, even if you are not a taxonomist. We, as a university, we took part in a Horizon Europe project, Biodiversity Genomics Europe, which is aimed to cover Europe and made as many barcodes for European biota, targeting especially dark species which are not studied in a nearest future. Amazing, even more amazing, and almost like a science fiction continuation or development of the same approach. If you filter air, and you can find in the air in the form of particles of aerosols almost every living creature which lives around. And this is a preprint on archive by colleagues from Umeå University. They had in Sweden, in Scandinavia, they have a number of stations
which filter air and try to identify radioactive isotopes. So these stations were established in 70s to control the presence of radioactive spills or maybe atomic stations, disasters, explosions on the polygons. And as a byproduct, they collected everything was in air. And their results clearly show that air DNA has DNA from all groups of organisms which are present in the biotope, in the habitat, including, what is it, fish in the air and marine animals. And of course, there are a lot of passerine birds. You can even estimate biodiversity of a spot just by the filtering of the air. And this is an opportunity to us when number of people who can go to the field and in the same time make a census of birds, mammals, fungi, plants, etc. Number of people, number of biologists decrease. Funding maybe is not also sufficient now in Ukraine. In many places you cannot go, but DNA allows you to do it in very generalized way and efficiently. Another direction, another topic is a co-evolution of a nuclear genome and mitochondrial genome. As you see, the molecular machinery of mitochondria consists of proteins which derive from the own protein synthesis in mitochondria, and those which are transported from a nucleus. So if you change something in mitochondria, you have to compensate these changes in the nuclear sequences. So they are evolving together, and usually mitochondrial genome is the genome which is leading this process. Why? Why mitochondria still change the composition of proteins if they are very crucially needed and usually under strong negative selection? How it happens? Occasionally, just happens. It not just happens. As I said, mitochondrial genome is like a reparation mechanism, so it usually more often that mutations or substitutions happens in mitochondria than in a nuclear genomes. But another reason is the small population size. Small population size means some mutations, some substitutions are possible. They will not necessarily kill you, but make you weaker. Remember how many inherited mitochondrial diseases there are in a human. They influence the fitness. They are existing because there is no strong, such a strong negative selection if the population is small, and even when your effective population number in mitochondria is 1/4 of effective population number in the nuclear genes. So just imagine two populations of the same species which were separated, and one of this population start accumulate by chance slightly negative, slightly deleterious mutations. And these deleterious mutation in mitochondria were immediately to restore fitness. They were compensated by substitutions in connected nuclear genes. So after a while, we have two sets of mitochondria and nuclear,
nuclei which are compatible within the population, but incompatible between populations. So if you make a hybrids between these two populations, it depends on the ploidity number and number of chromosomes. And if it is autosomes, it seems okay in at least in the first generation hybrids, because mitochondria from one population or one species will have at least one copy of a correspondent gene which compensate divergence in the mitochondrial genome. So both females and males will have a viable cells. But if there are sex chromosomes in the case of a human, it seems that it's the same. And if it is on a X chromosome, but in ZW chromosomes, it is possible that such of this combination will be not viable, and isolation between species, reproductive isolation between species will arise. So this is one of the many possible mechanisms of speciation. So this theory was hypothesized by Hills, but not very often found in nature. And in a pursuit to find it, we decided to screen closely related but still different species and subspecies of Ukrainian amphibians and reptiles. And of course, I couldn't omit snakes. I couldn't forget that there are snakes, and there is a good mitochondrial based phylogeny of Vipera, and also there is a good genome-wide based phylogeny of Vipera. This is a recent result, and there is a huge discordance between these two trees in respect of position of a few species, and these species are quite strange. So what we have? We have, oops, I'm sorry. We have one population of a common other, typical European species, which has mitochondrial DNA from Vipera kaznakovi from Caucasus. So the distribution of this haplotype restricted to one valley in Alps. We cannot imagine how snake from Caucasus made a long way to the Alps and left their DNA. Today, their ranges are hugely separated, but still we have the trace of introgression, and somehow this mitochondrial DNA jump from here to there. And the same happens between other southern European vipers. And on these three red branches, which do not correspond to genome-wide based phylogeny. And what is missing here, there is one more species I noticed recently that has the same pattern. And unlike Vipera berus, which has both its own mitochondrial haplotype and alien mitochondrial haplotype, or the same Kaznakovi Caucasian viper, it also has two haplotypes, one its own and one from a sister group of Vipera orsini, Vipera renardi group. So this is not the only one case. I noticed that my favorite snake, Vipera anatolica, which I happened to find first after 29 years of absence on any records in Turkey. I told you that it lives in very small territory there for millions of years in a total isolation. So naturally, effective population size of this species during the
climate fluctuations. It lives on the top of a mountain, surrounded by Mediterranean landscape, and cannot really move or extend its range somewhere else. So in millions of years, it passed through many bottlenecks, and probably the most severe bottleneck happened with its own mitochondrial genome. So snakes in general and vipera in particular are very prone to hybridization. And these are places where ranges of different snakes, different vipera species overlap, and where we were able to find hybrids. Coming back to the Vipera anatolica, it has very strange position on the tree. And it must be, according to the genome, whole genome, the ancestor of Vipera renardi and Vipera ursini. But on a tree, it is somewhere in very strange position and has a very long branch leading to it. So I had special interest to this species. And I start to study it deeply. And what I found that it has two copies of mitochondrial DNA. One is genuine one in mitochondria, and second is a copy from nucleus, so-called NAMs, or nuclear copy of mitochondrial genes. And after considering all the explanation now, the working hypothesis that Vipera anatolica lost its original mitochondrial DNA completely and took it from another species. Why it happens? Just imagine when you are in a small population and your haplotype, mitochondrial haplotype decay because of a small population size and accumulate mutations which decrease the fitness. And after a while, you are in a position that your mitochondrial DNA and your mitochondria barely working. And in this situation, if the borders between species are permeable, if hybridization is possible, the best option is to go to another species and borrow another mitochondria. And it happened not only in the vipers, it happened in many animals without effective reproduction barriers between species. And very close to us now is Lysotriton montandoni, species of newt, which lives in Carpathians. It barely has hybridization if you look on a nuclear markers, so it doesn't freely hybridize or doesn't happen in all population. But look on the range of this species, and it doesn't have its own mitochondrial DNA at all. So all mitochondria were borrowed through the adaptive hybridization from the neighboring Lysotriton vulgaris, common newt. And this is the past, and what is happening in the present in Vipera. In Ukraine, we have, many of you probably know, we have common udder in the north and Carpathians, and we have Vipera berus nikolsky or Vipera nikolsky, which was described from Kharkiv by researchers at the museum at the university I'm from. And this species, or this taxon, appeared to have a big range from Romania to southern Russia, but in some population it has its own mitochondrial DNA, and in some populations it has already DNA which was taken through the hybridization from the Vipera berus berus. So black circles, it's original,
And why empty circles are those where mitochondrial DNA comes from Viperoberus. And in the same time, you can see that these two species are clearly separated if you look at the nuclear markers, and this bar plot is made using microsatellites. So this process of substitution of mitochondrial DNA in vipera happens now, and we can see how it develops, and we can check, and this is my next move in the lab. I will sequence mitochondrial DNA from Vipera nikolsky. We'll sequence or take a sequenced mitochondrial genome of Viperoberus, compare them, and look for amino acid substitutions which may influence the fitness, function of mitochondria and fitness. So this long story short, I did it during my two postdocs in Germany, in Braunschweig University and Museum, and in United States in Ohio State University. And if you're there, if I have some few minutes as a desert, very fresh results from the another problem, another project. So I mentioned briefly that Vipera anatolica has a NAMT, has a copy of mitochondria in a nucleus. And when making a presentation in Evolutionary University to my colleague there, I received a comment, if you believe, look here, these are all mitochondrial sequences from different Vipera species, and this is NAMT. Yeah? So you see very short branch and basal position of this NAMT, and this is a truly fossil DNA inside the living creature. So this is mitochondria, which was, transported to the nucleus. And since in the nucleus there is no such high substitution rates as in the mitochondria, it was preserved there on an ancient condition. So you can look back in the past using the nucleus of a present-day snake. And since it happened quite long ago, actually before the speciation in the group, colleague of mine, Maciej Pabian, he said, why don't you look in another species? It may have the same NAMT as well. And indeed, presence of very high quality genome of Vipera ursini allowed us to find not one, but many copies of mitochondria. And it usually happens when you have a NAMT, if you have a nuclear copy of mitochondrial gene, you usually have not only one copy, but many. If it is present, there are many of them. We can see it on our data sets, on flies, on other insects we sequence in a Biodiversity Genomic Europe project. So I asked a couple of days ago here how mitochondrial DNA is transported to the nucleus. And it appears that nobody knows. And it seems that this is a kind of a probabilistic process. Oh, if you have a DNA in its cytoplasm, or you can sometimes, by chance, put it into a nucleus. And my hypothesis for now is that all these copies, and you see that they derive from the longest, and then these copies became shorter and shorter. They are the product of some process of replication of certain parts of a chromosome on the same chromosome. So
maybe recombination, maybe gene duplication, but we also blast third chromosome of Vipera ursini to the sequences of retrotransposons and retroviruses, and these sequences appear to be not randomly distributed, and many of these sequences appear to be flanking or neighboring nuclear copy of mitochondrial gene. And to decipher this process of copying, we try to build a tree of copies within within chromosome 3, and what we see here, there is some kind of a history of this process reflected on a number of substitutions. So these are all copies of mitochondrial genome on a chromosome, and some of them appears to be basal, and some have more substitutions and related. So there is kind of a ongoing process of a multiplication of a NAM within the mitochondria, within the nucleus. So that's it, and I open to your questions. Do we have questions online? Any questions online? So for now, we don't questions online, and I will ask first question, sorry. It's a really interesting story with mitochondrial DNA, which can be inside nucleus DNA. And do you know in which regions usually such pieces of mitochondrial DNA are located inside nuclear DNA? Is it heterochromatin or euchromatin regions? And are they transcribed or not? As I said, this is very fresh result. This is an excellent question, and we're going to check it, but don't know yet. It was my, very spontaneous decision to include this part in the presentation, and it's still very, very fresh. I mean, that not older than 2 weeks. Yeah, it looks for me like similar story with insertion of Wolbachia DNA inside host DNA. Sure. Do we have questions in the audience? Okay. If you have questions in Zoom, please ask. So thank you. Can I ask a question, please? Thank you for your great presentation. And I have a question. So I also have some findings of so-called pseudogenes or genes that are very different from each other in the same species. So CO1 gene can be really diverse in the same species, sometimes because of this transmitting of mitochondrial sequences or segments into nuclear genome. And what do you think? Are these genes are still functional in the nuclear genome? Because we cannot find sometimes any around nucleotides, so they look functional. What do you think about that? If it was recent, of course, they will look like broken genes, but during the time, because they are relaxed, they do not used usually in a nucleus, they accumulate substitutions, insertions, and deletions, which cause a frame shift. The one thing to consider is a difference in
genetic code between mitochondria and nucleus. Even if it looks similar, identical, it may not work, and it may miss the regulation necessary to produce something. But honestly, I believe that everything is possible in biology. I can bet that in most of the cases it will be not functional, but I cannot exclude possibility that sometimes something happens and they work even in nucleus and may have a new function, for example. Yeah. Yes, maybe because duplication is a very common process of invention, let's say invention of new genes and new proteins. Maybe they will evolve and and produce new proteins and new properties and so on. Thank you. I'm not familiar with the literature, but what was my continuation of my logic? Since some of the proteins in mitochondria are from the nucleus, they are produced based on nuclear sequences. It is interesting to check if they are originally from a nucleus or they were from old nuns which were copied from a mitochondria early in the evolution and still functioning to bring the product to in mitochondria to construct electron transporting chain. Okay, thank you. Also one question. My question is, are there any viruses that target mitochondrial DNA, and if yes, what are the consequences of that? Thank you. I'm not aware about any viruses which specifically target mitochondrial DNA, but I can imagine that infected cell may have genetic material from a mitochondria transported inside the nucleus using viral proteins and mechanisms. So I wanted to actually go back to an earlier step in your talk where you're talking about looking at the implications of fitness for mitochondrial. How are you going to control for the rest of the genome? Because presumably you have changes in the mitochondria, but you also have changes elsewhere. And it's hard to get DNA for this kind of environmental survey. I mean, to what extent do you have genomic information and how can you control for it? Nuclear genomic information. Sorry, set of non-mitochondrial. So you had this tree and you said we have changes in the mitochondria and we want to look at fitness. But you might have changes also in the nuclear genome. So how do you control for the various ways in which, if you see changes in fitness, how do you know which ones are mitochondrial? It's tricky. Yeah? What I can say, it's difficult. But what we are doing, we have a panel of genes which are involved in mitochondrial metabolism, and those genes which are not involved. And these two groups are two groups to compare rates of evolution in those which are involved in mitochondrial coevolution should be higher than in those which are in average. So do you have a measure, when you say fitness, do you have a direct measure of fitness? As I know, we try to manipulate with the hybrids without success.
So the hybrids so far, even from different species, with the different mitochondrial genomes, they do not didn't demonstrate any clear pattern of fitness increase or decrease. What we know for sure that both in nature and in some of published experiments, mitochondrial DNA from one species could be beneficial on a background of nuclear genome of another species. So sometimes this integration happens in the nature and clearly adaptive. Thank you for your amazing lecture. So, after all, what was the key moment in evolution of the mitochondrial genome in VPR genus? Key. I think the most peculiar in the vipera is, as I feel it, is repetitive mitochondrial DNA capture from another species, which is not very common in other snakes, as far as I know, still present in other objects, but still it is very common there. I think that maybe 25% of a taxa does it. Thank you so much. Anyone else? No one? Thank you for your presentation and for great discussion of Thank this. you. And now time for the lunch. And after lunch, we will have workshops in different buildings, you know, in different buildings. And Natalia sent you message where each workshop would be. And please be on time. So if you need to go to biology faculty, you need to spend more time for moving. Only 2 workshops would be in biology faculty. Thank you.